Agaliwo General Yoweri Kaguta Museveni birungi si birungi anti jawunyedda obukadde bususse obwandikomye emyaka gimubidde akaleka ate ensi yonna ekkiriza abazungu adde bamuwa obuyambi bakkiriza abadde bamuwa emmundu bakkiriza teje emyaka gyatuuseemu takyagwanira kuba mukulembeze wa ggwanga Uganda n'olwekyo Awumule era nga nekyakolebwa juzi wano mu paalamenti y'eggwanga Uganda ne bagamba nti emyaka gye gigenze gimubidde akaleka takyalina mbavu zifuuka mu mukulembeze wa ggwanga era zitula mu ofiisi ye ennene asaanidde agibuukemu agiveemu abazungu bakkiriza era bagambye ebigambo bino nga bagamba nti General Museveni asusse we yandikomye yeewummuzeeko. From Sudan, we move to Uganda now. Earlier this week, Ugandan President Yoweri Museveni marked his 80th birthday. The milestone event was marked with prayers and celebrations on his nearly 40 years of rule. On his birthday, the now octogenarian president promised free education in all government primary and secondary schools. While celebrations continued across Uganda, the parliament in the capital Kampala witnessed a heated debate over the country's future leadership. At the center of this debate was President Museveni's age. Some lawmakers expressed concerns over his age and fitness to lead. Opposition MP Ibrahim Semuju called for the president to undergo regular mental and physical tests to ensure that he remains fit to lead the country. He said the president keeps making erratic decisions. Now, the lawmaker also pointed to international precedents, particularly the United States. He said there was a need for Uganda to emulate the Democratic Party in the US, which asked President Biden to not contest the 2024 election on account of old age. To be a president, the Constitution says you must be mentally and physically fit. In America, the President Joe Biden was actually asked not to participate in elections on account of his age, 79. When you have an 80-year-old president who keeps making erratic decisions, Mr. Speaker, I want to implore this parliament that we subject our president to, now that he's 80, to periodical mental and physical test, because that's a requirement of the Constitution. You can see her, but the Constitution says so, because the makers of this Constitution had actually put an article that at 75 you can't be a president. I was not in the CA, and the president himself, you know, before he came here, I was a journalist. When we interviewed him, he said at 75 you are tired. Someone who doesn't even remember that there is no governor for the central bank. We need, and I'm just doing this in good faith, even for his health. The proposal ignited a fierce debate in Parliament. The ruling NRM Vice President and Ugandan Minister Chris Baryomunsi defended the president, saying that he may have chronologically aged, but he is biologically young. Another MP, John Baptist Loki, stood up to the defense of the President Museveni. He said the president had not shown any signs of failing his duties, so his capability should not be doubted. He called the proposal an unnecessary attack on the elderly. From a medical standpoint, we have two types of aging. There is what we call chronological aging, which is a measure of a number of years, and what we call physiological aging, whereby you have seen people who are 60, but they are finished. So they are chronologically young, but biologically aged. And I want to speak as a medical professional that President Yoweri Museveni may have chronologically clocked 80 years, but he is biologically young. And yes, and the spirit and letter of the Constitution is that it is the voters, if he presents himself or any other aged person, it is up to the voters to assess
whether you are energetic to lead them or not. He is trying to insinuate that an elderly person at 80 years cannot steer this country, cannot reason. Now, Right Honorable Speaker, if America is saying people at 80 should be subjected to other medical tests, but our president has not shown any sign of failing. He has not shown any sign of failing to discharge his duties. So, is Honorable Semuju in order to insinuate that our president, who is experienced to lead this country, is he in order to insinuate that our president cannot lead this country? Thank you. The Deputy Press Secretary to the President, Farouk Gurunda, has now challenged the opposition MP, Ibrahim Semuju, to a fitness challenge with President Museveni. The government says the opposition is using Museveni's age for political propaganda after they failed to prevent the lifting of the age limit from the Constitution. In 2017, after debates and brawls inside the parliament, Uganda amended its constitution to lift an age limit of 75 years for those vying for presidency. Long-standing President Yoweri Museveni was 73 years old then. He has been in power since 1986 and democratically elected president as 1996. In 2005, a previous two-term limit was also scrapped to allow Museveni to stand for a third term. Opposition MP Ibrahim Semuju also drew comparisons to Zimbabwe, where when former President Robert Mugabe started aging, his wife began to exert significant influence over national decisions. He also raised concerns over the growing power of Ugandan President Museveni's son, who was promoted to become the country's army chief. The Ugandan opposition said that these were signs of an emerging dynastic succession. The debate over President Yoweri Museveni's age is part of a larger concern over the need for a transition of power in Uganda. Though the Museveni government shows no signs of giving up power, some lawmakers and citizens feel that his time in office may be nearing an end. Noza mubitegedde n'abazungu batuseka bali batusekerera bagamba ab'ebidongo bino tebisobola kwejjako omusajja batufubaako okwogerako bananga omusajja akoya awummule bakadde bane nga basituka mugamba mutya ku mukadde munnaffe mugamba mutya omukadde nti naakuze nnyo alala mbutakyalowooza kali bananise kweta amateeka galwanirira ddembe ly'abakadde mbutubawe ebitiibwa. Uganda osoberwa nga bw'oyiga naye babanga ensi etandise okuteekako debate eyo kya muwendo. Nabagamba wano nti bannaye twandibale tuva mu bintu ebimu ne tusitiikinga nnyo ku kintu ky'emyaka gya Museveni. Tukola wano ebintu bibiri. Tumunafuya mu bannayuganda okumanya nti takyagwanidde. Okitegedde banana naye omuntu omukadde takyasobola kufuga ggwanga Uganda. Ekyokubiri tumuteekako pressure naye kennyini naga bannaye nga bandi bubi kitegeeza ajja kutuuka kubwe stroke kuba pressure gye munamutaddeko nti emyaka bwe kinamuyimba ennyo mu matu kijja kumuyingira atuuka agwali tufune kye twetaaga. No tunadda mu birala simanya bano bakoze batya bali bakola just to be focused kumulemesa Ntebe nti gye myaka lekyasaanidde okutuulamu eyo Ntebe tubereko n'omulamu ogwo simanya batugenda kubikola tutya oziba n'Uganda mumalamu amaanyi tumalamu amaanyi name ngamba mu wabula tumalamu amaanyi nange mwembiri tulwawo okubeera focus ku kintu ekitawugasa ekitereeza ensi yaffe. Lobula twagala nnyo bino gundi yasamudde gundi yakutteyo gundi yakombyeko ebyo bitumalira obudde nosanga nga bali kuli baseka bafa nga ebituyamba ebitambuza obulamu bwaffe tetubirimu twefudde muno tuli bamule tuli bulungi nnyo
nenga just tuli mu makweka nsaamu bane tusituke tutaase eggwanga lyaffe ligenda tutandika omulamu anti emyaka gikaddiye emyaka nedda egyo emyaka tagwanidde kubeera pulezidenti waffe egyo emyaka mingi tutandikire ku ekyo nti emyaka gy'omusajja nedda egyo emyaka tegigwanidde kufuga ggwanga lino tujeyo scientific ebya science era tumujje tumukube ku mmeeza tubalage nti omuntu wabeera emyaka gino obwongo oba bukoze bwe buti bwabeera emyaka gino obwongo oba butalaze bwe buti tutambulizaawo ekigambo kino Museveni tumuteeko pressure bimutame njakulanga ekintu akivuddemu ng'agudde wali lero nadda mu bino simanya gundi yeyambudde simanya gundi alina enkulu simanya gundi eyiye ennene simanya gundi eyiye emyufu ne tudda mwoyo katemba yali eri nga yeyagala nga yatandika kuga nze Uganda etandise okumumpomera okitegedde tumuwa eddembe n'akola byayagala ne tulina kumuwa buzibu akole bye twagala bw'atambulira ku bye twagala pressure zijja mukuba pressure zijja muyitirirako atandika okukola ensobi mukola ensobi gye kajja okutoolera pa bagambe bannaye ekiwedde bannaye tukimaze bannaye tukikoze ffena tuzine tukube endulu nti walalala kiwedde ekyo tukimaze mutegedde baganda bange nolwekyo tusitukiremu tubeeko kye tukola tubeeko kye tukwatiramu kye tuteekako omuzinzi nti kino wano tunywezezza so okutereeza eggwanga lyaffe bwe kitaba ekyo ebintu bijja tuzitowako ebintu bijja tukalubako baganda bange eggwanga lyaffe lijja tugendako nga tunudde bwe tuti so tubeeko kye tukolaawo tuyambeyambaawo so okutereeza ebigambo mbagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako donda lwegabana mwera kitaffe oyo atakuumira mpeera guludde ninamugereka gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu banywanyi mweraba